Hello everyone, this is an orientation video for the Electrical and Control Engineering Department, in AAST-Cairo. That is a brief of what the department offers for our students. Our bachelor degree is AAST accredited, which is mandatory accreditation for our graduates to pursue a job opportunity in USA or Canada. Also, we offer a dual degree with the University of Northampton in UK. Our department teaching process depends on the integration of technical experience from our academic staff supported with profound knowledge. Let's see briefly what you will study throughout the next 5 years. We have 3 main branches in our department: power systems, power electronics, and control systems. Those 3 branches covers all the electrical engineering fields. You study electrical power systems that will introduce you to the electrical power generation and power station installation, then how to send electrical power through transmission lines to reach the distribution level. Electrical distribution could be on small scale as for apartments, hospitals and malls, or on large scale like an entire city. Also, you study high voltage engineering, where you will learn how to connect 2 electrical systems with different frequency, as it is very important for the new trend of electrical power transmission between different countries, opening a new field of work for you. For example, Egypt is currently planning to export electrical energy to countries like Saudi Arabia, Sudan, and Libya. Moreover, European countries started to use the offshore wind farms extensively to generate electric power. Therefore, you learn how to connect onshore systems with offshore systems, as we always update our curriculum based on the new trends in the electrical field. Another part of your study is computer control. We teach you the fundamentals of control systems, until we reach the advanced applications of control systems like automated industrial systems, PLC, industrial communications, microcontrollers, and embedded systems. The advantage of our degree in control systems field that our graduate can link the controller signals with power signals as he studies control systems with an electrical background. Moreover, you study power electronics needed for different power system applications, electrical machines like motors and generators, and the science of controlling the motors, electrical drives. Also, you study how you can get reliable electrical power from a renewable source of energy, which is called renewable energy. Egypt is willing to deliver 20% from its electrical energy needs from renewables by 2030, meaning that many job opportunities in that field will be available for our graduates. That's bring us to why to choose electrical engineering. The job market always has its word in the matter of deciding which department to choose. Electrical engineering was and will always has the biggest share in the job market, due to its main role in our life to supply energy for our essential needs. Especially when our students graduate after 5 years, the huge investments nowadays for the transition of many applications from different sources of energy to the electrical energy will offer so many opportunities for electrical engineers in various fields. That's why electrical engineering is the future. Our students after they graduate will be capable of dealing with the new technologies needed from the job market as renewable energy, electric vehicles and smart grids. In Egypt, the government are investing huge amount of money in the infrastructure, especially in the electrical sector, as it is the main source of energy in the near future. They are installing different renewable energy power stations, encouraging the using of electric vehicles, and starting the transition from the old grid to smart one to deal with these technologies, as well as many countries, offering countless job opportunities for our graduates all over the world. Now let's talk about the basis for the success of any educational system, which is the academic staff in the electrical department. Our staff are considered one of the best each in his field. They got the technical and academic experience needed to teach and guide our students efficiently, qualifying them to meet the needs of the job market when they graduate. Every year our department choose carefully the senior project topics, fulfilling the new challenges that will face our students after they graduate in their career, in the different fields of electrical engineering. Let us show you samples from our department's senior projects. Designing an electrical vehicle.
A high-power electrical drivetrain system for heavy industrial applications in large-size electric automatic vehicles. Transfer switch ATS. Power electronics application in water treatment. Microcontroller based on interruptible power supply UPS. Remotely operated underwater vehicle ROV. A PV system for isolated load applications. Design of HVMV indoor substation. Arab Academy Buildings Network Study, Evaluation and Smart Solution Studies. Low voltage earthing arrangement. The electrical department regularly organize educational trips to different electrical sites. These trips are important to help the students relate their theoretical studies with real applications. Also, these trips help to break the ice between the staff and the students through the entertainment activities done during the educational trips, resulting in a healthy educational environment between us and our students. There is a multiple job opportunities with our electrical engineering degree, in many multinational and national companies in the electrical sector and other sectors like petroleum, aviation, communication and industrial sector. Companies like ABB, Siemens, Schneider Electric, Valeo, General Electric, Egypt Air, Schlumberger, P&G, PepsiCo, Total, Orascom, Vodafone and more. Let's listen to a word from the electrical engineering department students. أنا أحمد حسام ستودنت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحري كلية هندسة قسم كهرباء. في الاستاف سواء معيدين أو دكاترة الصراحة قابلت ناس أكتر من رائعين اللي احترمتهم فيهم إن هم بينقلوا لي تجربتهم أو خبرتهم عشان ما أعملش نفس الغلطات أو يأثروا عليا الطريق شوية. بسألهم في بعض الحاجات بعيدة عن المادة العلمية. بيسهلوا عليا وبيساعدوني بالحاجات اللي هم مروا بيها اصلا، فده حاجه احترمها جدا في كل اللي عملوا معايا كده الصراحه. ثالث حاجه ايه رايي في الرحلات؟ انا طلعت رحله مع القسم الاقصر واسوان، كانت رحله علميه وانا شايف انها كانت ترفيهيه، كانت للسد العالي وبيمثل كام في الميه والكونسبت في توليد الكهرباء، فكانت رحله لذيذه جدا يعني. بالنسبه لمشاريع التخرج في فرايتي او في اختلاف في مشاريع التخرج او افكار مشاريع التخرج. الحلو ان انا مشروع التخرج بتاعي سيميليشن او محاكاه للشغل اللي بيحصل فعلا بعد التخرج في سوق العمل نفسه، فدي كانت اوبورتيونيتي كويسه جدا ان انا ابقى فاهم ايه الحاجه اللي انا هعملها بعد ما اتخرج. انا اسمي كريم عبد الفتاح امام، انا دفعه 16/10 اكاديميه بحريه قسم كهرباء. الدكتورز والمعيدين دايما مش بس بيساعدوا في جوه مجال الدراسه، لا هم كمان بيساعدوا في مجال العمل. يعني ايه اللي انا محتاج اشتغل على نفسي فيه شويه علشان اطور من نفسي، علشان لما اجي اخش انترفيو الشركات المالتي ناشونال بتفرق جدا معاهم ان انا ابقى جاي من اكاديميه بحريه قسم كهرباء. هو قسم مميز جدا في الاكاديميه. Hi, my name is Hannah Ali Abdurrahman. I'm a rising senior in the electrical engineering department in AAST. I picked electrical engineering because as technology is growing rapidly in the world, it's so important for us to create and understand the electrical systems. In AAST, our professors are so much talented and qualified, and they give us the help we need at all times, and our voice is always heard. Thank you. Bye. اسمي مازن وائل، أنا في أكاديمية بحرية قسم هندسة كهرباء، طالع ترم 9. أكاديمية بحرية عندنا قسم باور مميز جدا في الفرايتي بتاعته في سوق العمل، بالذات انه بيجمع ما بين كذا حاجه معينه. المهندس يطلع من اكاديميه بحريه يشتغل في كذا حاجه، من اول الباور ديستريبيوشن للباور الكترونكس PLCs للكنترول سيستمز. والدكاتره عندنا بتقدم سبورت للطلبه جامد جدا، هم يفهموهم سوق العمل ماشي ازاي ويربطوا ما بين الدراسه والشغل. اسماء ابو بكر حسنين، سينيور ستودنت دفعه 2016. انا فخوره باني جزء من كيان الاكاديميه البحريه وقسم الهندسه الكهربائيه، وده لانك بتتخرج مهندس ثاقب الرؤيه مؤهل اكاديميا ومستعد عمليا من خلال الخبرات اللي اكتسبتها طوال سنين دراستك. ده بالاضافه الى هيئه التدريس اصحاب الكفاءات العاليه اللي بيدونا من واقع خبرتهم في سوق العمل، اضافه لذلك الانشطه والزيارات الميدانيه اللي بتثقل معلوماتك وبتضيف من خبرتك كمهندس كهرباء. Now let's listen to our graduates' word. السلام عليكم، أنا سيد جمال، خريج 2011 الأكاديمية البحرية، حاليا شغال سيلز وتندرنج مانجر في الإلكتروتكنيك. طبعا الأكاديمية بتديك فرصة هايلة جدا في سوق العمل، يعني أنا تقريبا أول ما اتخرجت اشتغلت على طول. كل كورسز اللي أنت بتاخدها في الأكاديمية بتوسع لك مداركك إن أنت تشوف سوق العمل بره عامل إزاي، اللابس اللي فيها
هايلة جدا، خاصة انت بتدرس معظم مجالات الكهرباء من اول بروتكشن والكنترول، كلاسيك كنترول، الامبيدد سيستمز، الهاي فولتج، الديستريبيوشن. يعني انا لما اتخرجت ما واجهتنيش مشكلة خالص في سوق العمل. دايما خارجين الأكاديمية بيبقوا ريماركبل في المكان اللي هم شغالين فيه. انا احمد حلمي، اتخرجت 2017، شغال دلوقتي في تيليكوم ايجيبت از اوبريشن اند مينتنس تيم ليدر للتكنيكال سبورت يونت. القسم عامه كان كل حاجه فيه غير ان هي بتشرح اكاديميك، لا كمان بتبقى من البوينت اوف فيو بتاعت الناحيه التكنيكال والناحيه اللي انت ممكن تشوفها على ارض الواقع هتبقى عامله ازاي، زي البي ال سيز مثلا والماشينز. انا يعني سهلت لي كتير لما خرجت الورك فيلد، حاجات كتير جدا من اللي انا شفتها في الجامعه لقيتها بره. دكتورز كتير الواحد استفاد منهم، دكتور رانيا الشرقاوي، دكتور ياسر جلال، دكتور خالد البحراوي، الله يرحمه الله يرحمه، دكتور عبد اللطيف بدر. الراجل ده يعني علمنا الواحد استفاد منه كتير جدا. مهما اتكلمنا مش هندي له حقه. دكتور عبد اللطيف بدر فعلا كان من اكتر الدكتورز اللي اثروا فينا. المهندس محمود عبد المؤمن، مهندس شغال في شركه كنترول جروب. طبعا انا احب اشكر الاكاديميه اللي هي خرجتني بالمستوى اللي يخليني قادر امسك الاراضي دي في شركه وانا لسه متخرج من سنتين. في المعامل قدمت لي كل الفاسيلتيز اللي احتاجها، سواء من عدد ساعات عوضها، سواء من امكانيات، سواء من مشرفين، سواء من صباح الخير، انا اسمي رامي احمد، انا خريج هندسه الاكاديميه البحريه دفعه 2019 قسم كهرباء وتحكم. انا بشتغل حاليا في شركه ABB. الجامعه بتساعدك في حاجات كتير، يعني بجانب كورسات الكور وبجانب كورسات التكنيكال قوي، بتساعدك في حاجات تانية، بتساعدك لما تيجي تتخرج ان شاء الله تبقى واثق من نفسك في الانترفيو، تبقى عارف انت داخل الانترفيو هتقول ايه بالظبط. المواقف في الجامعه كتير، يعني مهما كان من اكتر المواقف انا على الجامعه جدا، وكان دايما سبورت معايا جدا مواقف مشروع تخرجي، لان مشروع تخرجي كان صعب شويه وكان فكرته صعبه واول مره تطبق في الجامعه. فلولا وقف الدكتور اسماعيل معايا رئيس الجامعه، ودكتور رانيا الشرقاوي رئيس القسم، ودكتور ابراهيم عبد الله، ودكتور هادي الحلو، ودكتور ياسر جلال وقفوا معايا كتير، فبنشكرهم جدا جدا يعني. Thank you for watching. Hope to see you soon. The Electrical and Control Department in AAST-Cairo.